Hello students. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு புது டாபிக் ஆரம்பிக்க போறோம். Rotational spectroscopy. So before we go to rotational spectroscopy, first of all you should know what is spectroscopy. Spectroscopy அப்படினா என்னன்னா, it is the interaction of electromagnetic radiation with matter. Electromagnetic radiation matter ஓட interact பண்ணும்போது. So matterக்கு என்னென்ன different types of energies இருக்கு, இல்லைன்னா different properties இருக்கு. For example, ஒரு molecule எடுத்ததுன்னா அந்த molecule is having vibrational rotational energy. It has got vibrational energy, different types of vibrational energies, stretching, symmetric stretching அந்த மாதிரி. Rotational energy இருக்கு, electronic energy இருக்கு, one particular state energy stateல இருக்கும். So when the light falls on the matter, say this is one particular rotational energy, rotational state, ஒரு state இருக்கு, இது இன்னொரு state, இது first state, இது second state, இது third state அப்படின்னு வச்சுங்க. So when the electromagnetic radiation falls on this, if this energy of the electromagnetic radiation is equal to the energy gap between these two, அதாவது இந்த ரெண்டு எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி, that is delta E, இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் உடைய frequency multiplied by Planck's constant, h is the Planck's constant, this is the energy of the electromagnetic radiation. இப்போ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் உடைய எனர்ஜியும் இந்த கேப், அதாவது ரொட்டேஷனல் ஸ்டேட், ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேஷனல் ஸ்டேட்டுக்கும் செகண்ட் ரொட்டேஷனல் ஸ்டேட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப்பும் எப்போ ஈக்குவலா இருக்கோ, இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல், சே திஸ் இஸ் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி லெவல் V0, திஸ் இஸ் V1, திஸ் இஸ் V2 அப்படின்னு வச்சுங்க. ஸோ இந்த வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி, இது ஃபர்ஸ்ட் வைப்ரேஷனல் எனர்ஜி V0. ஸோ இந்த கேப் இருக்கு, this is high amplitude இருக்கு, இதை விட higher amplitude. So இந்த கேப் எப்போ ஈக்குவலா வருதோ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன், இல்லைன்னா ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கு EG T2G, இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு, இந்த எனர்ஜி கேப் எப்போ ஈக்குவலா வருதோ இந்த எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனுடைய எனர்ஜியோட, that is h nu, when it is equal to this delta E, இந்த ரொட்டேஷன் ஸ்டேட்லேருந்து இந்த ரொட்டேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும், இல்லைன்னா இந்த வைப்ரேஷனல் ஸ்டேட்லேருந்து இந்த வைப்ரேஷனல் ஹையர் வைப்ரேஷனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகும், இல்லைன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த பக்கம் போகும். இந்த மாதிரி தான் அதர் ரொட்டேஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிஸ் ஆல்சோ, எக்ஸப்ட் சம் அதர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிஸ் which we will discuss later. So இந்த மாதிரி இருக்கிற interaction of electromagnetic radiation with matter is called a study of this electromagnetic radiation, of interaction of electromagnetic radiation with matter is called spectroscopy. So rotational spectroscopy la we are going to study the rotation of the molecule. See, the molecule is rotating like this. So when you give a particular energy which is equivalent to this energy gap, the energy of this rotating molecule will go at a higher velocity. அது higher velocity la rotate பண்ண ஆரம்பிக்கும். So this is energy, actually இந்த energy gap microwave region la வருது. Microwave region, that much energy is sufficient to change the rotation level from first state to second state. ஆனால் வைப்ரேஷனுக்கு வரும்போது it you require further higher energy, that is IR தேவைப்படும், and இதுக்கு வரும்போது UV or visible தேவைப்படும். So if you see the electromagnetic spectrum, the entire spectrum, the gamma rays are the most powerful rays. அதுக்கப்புறம் X-rays வருது, அதுக்கப்புறம் UV, அதுக்கப்புறம் விசிபிள், அதுக்கப்புறம் IR, அதுக்கப்புறம் மைக்ரோவேவ், அதுக்கப்புறம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி தான் ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜியான ரேஸ், அதோட கொஞ்சம் அதிகமானது தான் மைக்ரோவேவ். ஸோ இந்த அளவுக்கு தேவையான எனர்ஜியே போதுமானது எதுக்கு, ஒரு எனர்ஜி, ஒரு ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து
ஹையர் ரொட்டேஷனல் எனர்ஜி போகிறதுக்கு தேவையான எனர்ஜி மைக்ரோவேவ் ரீஜியன்லேயே போகிறோம். ஆனால் வைப்ரேஷனல் லெவலில் வரும்போது யூ ரிக்வயர் மோர் எனர்ஜி ஐஆர் ரீஜியனில் தேவைப்படும். ஐஆர் ரீஜியனில் தான் இந்த கேப் இருக்குது. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஐஆர் ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வைப்ரேஷன் லெவல்லேருந்து செகண்ட் வைப்ரேஷன் லெவல், தட் இஸ் V0லேருந்து V1க்கு போகும். அது மாதிரி தான் இங்கே எலக்ட்ரான் வந்து லோவஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்லேருந்து இன்னொரு எனர்ஜி லெவலுக்கு போக வேண்டிய எனர்ஜி வந்து விசிபிளில் இருக்குது, இல்லாட்டினா யூவியில் இருக்குது, யூவி ரீஜனில் இருக்குது. மோர் பவர்ஃபுல் ரேஸ் ஆர் ரிக்வயர்டு. அதோட பவர்ஃபுல் ரேஸ் எக்ஸ்ரே கிறிஸ்டலோகிராஃபி, அதில் எல்லாம் XRD, இதில் எல்லாம் வந்து எக்ஸ்ரேஸ் தேவைப்படும். காமா ரேஸு அது வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல்லான ரேஸு, அது வந்து மாஸ் பேர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் அந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கன்செப்ட் ஆஃப் spectroscopy, and this region falls in the microwave region. This energy region falls in the microwave region. We call this rotational spectroscopy also called as microwave spectroscopy. In the region rotational energy levels வந்து மைக்ரோவேவ் ரீஜன்ல வரதுனால நமக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான எனர்ஜி தான் தேவை. அதை விட கம்மியான எனர்ஜி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி தான் இருக்கு. ஸோ இந்த மைக்ரோவேவ் ரீஜனில் வரதுனால இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக்கு பேர் மைக்ரோவேவ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு கூறப்படுகிறது. நவ் ஆல் மாலிக்யூல்ஸ் வில் நாட் எக்ஸிபிட் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, ஆர் எல்லா மாலிக்யூல்ஸுமே வந்து மைக்ரோவேவ் ஆக்டிவாக இருக்காது. அதுக்கு தேவையான பிரைமரி கண்டிஷன் என்னன்னா, இட் ஷுட் ஹேவ் த மாலிக்யூல் should have permanent dipole moment. Which type of molecule will have permanent dipole moment? For example, HCl, CO, etc. will have, or NO will have permanent dipole moment. Why? Because இதில் பார்த்தீங்கன்னா HCl H is less electronegative than chlorine. So chlorine will have the ability to pull the electron cloud from hydrogen towards itself. So it will get a partial positive charge and a partial negative charge for chlorine. Similarly here also you will get a partial positive charge, delta plus, here delta plus, delta minus. Whereas in the case of H2, you are having both hydrogens they have got the same amount of electron negativity, so they will not have partial negative charge or positive charge. So H2, N2, O2, such type of molecule will not have permanent dipole moment. Only molecules which have permanent dipole moment will exhibit microwave spectroscopy or microwave active. Then only those molecules only will be exhibiting rotational spectroscopy or microwave spectroscopy. Actually, this dipole moment is a vector quantity, and we can express the vector quantity like this with an arrow mark. Say here it is H and here it is Cl, for example. Suppose this molecule is rotating and it keeps changing its position. After some time it will go like this, that is H will come here, Cl will come, if it is rotating in this direction. So after some time this will be like this, Cl, H. After some time it will be like this, and after some time it will come in the opposite direction. This will be H and this will be Cl, and this will finally make a round. So if you see the magnitude is not changing. The magnitude of this dipole moment, permanent dipole moment, is not changing. இதில் இருந்தாலும் இந்த கேஸில் எல்லா கேஸ்லையுமே வந்து magnitude is not changing, but the direction keeps changing. Because of the direction keep changing, the direction மாறிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த டெல்டா ப்ளஸ், இந்த டெல்டா மைனஸ், இந்த டெல்டா ப்ளஸும் டெல்டா மைனஸும் கண்டினியூஸ்லி இப்படி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது டோன்ட் யூ திங்க் தட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வில் பி சேஞ்சிங் ஆர் சேஞ்சிங் இட்ஸ் டைரக்ஷன். ஸோ அந்த மாதிரி டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ இந்த மைனஸ் சார்ஜ் இப்படி போகுது, ப்ளஸ் சார்ஜ் இப்படி போகுது, அப்படி அந்த ரொட்டேஷனில் இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, it creates a disturbance in the three-dimensional space, which is an electric field change. And when that frequency, in the rotational frequency,
இது ஒரு பர்டிகுலர் ரொட்டேஷனில் சுற்றிட்டு இருக்கு. இது அடுத்த ஹையர் எனர்ஜி லெவல். ஸோ அந்த ஹையர் எனர்ஜி லெவலுக்கு தேவையான இந்த கேப்புக்கு தேவையான எனர்ஜி நம்ம கொடுக்கும்போது, அதாவது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் தட் இஸ் இந்த மைக்ரோவேவ் ரீஜனில் நம்ம கொடுக்கும்போது, அந்த மைக்ரோவேவ் ரீஜனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேவாக இருந்தாலும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்னா அதுக்கு வந்து 2 கம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும். சப்போஸ் திஸ் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் த வேவ். ஸோ தேர் வில் பி ஒன் கம்போனன்ட் which will be electrical component and another component which will be magnetic component which will be perpendicular. See, both of these magnetic and electrical components will be perpendicular to each other. So if this is the direction of propagation of the wave, one will be in this direction, another one will be the magnetic component and electrical component will be perpendicular to each other. So this is horizontal, this is vertical. So in the frequency, அதாவது இந்த oscillating frequency, electric frequency of the oscillating electric field or electric component, frequency of electric component, oscillating electric component, this is oscillating இல்லையா? oscillating electric component னுடைய அந்த frequency எப்போ இந்த frequencyயோட மேட்ச் ஆகுதோ, அதாவது இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வெலாசிட்டிலேருந்து அடுத்த ஹையர் வெலாசிட்டிக்கு போகும்போது அது இன்னொரு ஹையர் வெலாசிட்டியில் ஃப்ரீக்வன்சியில் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இந்த லோவர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் இருக்கக்கூடிய கேப் இருக்குது பாருங்கள், அந்த எனர்ஜியை இது கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் ஆகும்போது what will happen, it will absorb that energy and get excited to the higher energy level. அதே மாதிரி தான் இந்த லெவலுக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் கிவிங் ஹையர் எனர்ஜி, இதுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய கேப் இருக்கு பாருங்க, அந்த எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலண்டான h நியூக்கு ஈக்குவலண்டான எனர்ஜியை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தட் இஸ் த ஆசிலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி, ஆசிலேட்டிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு or electric component of the electromagnetic radiation, when it matches with the energy gap, it absorbs and go to higher energy field, higher state, rotational state. So this is what is actually rotational spectroscopy nuடைய basic concept. So only molecules having permanent dipole exhibit rotational spectroscopy. Molecules like H2, N2, O2, they will not exhibit rotational spectroscopy. So now let us consider an object moving in a straight line. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அதனுடைய மொமெண்டம் இஸ் கிவன் பை what is momentum? Mass into velocity. If it is moving in a straight line, it will have a velocity. Velocity is having some direction. So momentum is also having direction. Velocity is also having direction. So mass into velocity gives you the momentum. Similarly, when an object, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா this is molecule is rotating. So an object when it is rotating, suppose this is an object having mass m. So if the molecule, if this mass m object is rotating with a radius of r, the momentum is given by L is equal to m r squared omega. That is I omega. The I is called, this is I, which is called moment of inertia. I is called the moment of inertia. M r squared, I is equal to m r squared. I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. Angular velocity. Angular velocity, if it is rotating, it makes an angle theta. So we call it as angular velocity. So angular velocity multiplied by I. I is the moment of inertia. This is called moment of inertia. So I is equal to m r squared. This is the case when you are having only one object. ஒரு இது வந்து object வந்து rotate ஆகுதுன்னா I is equal, L is equal to, L is a vector quantity and omega is also a
vector quantity. So L is equal to I omega or m r squared omega. So I is equal to m r squared. Suppose ரெண்டு objects இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். In the case of a molecule, you will not have only one object. You will have two objects. For example, HNCl, hydrogen chloride இருக்குன்னு வச்சுங்க. So what will happen? ரெண்டு object இருக்கும்போது, if the distance is r, நீங்க வந்து இந்த molecules எப்போதுமே வந்து vibrate ஆயிட்டு இருக்கும். Molecule will always keep vibrating. Rotation இருக்கோ இல்லையோ, rotation can become zero, but vibration cannot become zero. The molecules will always keep vibrating. But we are considering here, for the easiness of our discussion, we are now taking an approximation that this molecule's distance remains same. இந்த distance வந்து மாறுறது இல்லை, கான்ஸ்டன்டா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதனால இந்த அப்ராக்சிமேஷனுக்கு பேரு ரிஜிட் ரோட்டர். ரிஜிட் ரோட்டர் அப்படின்னா என்னது? அந்த மாலிக்யூல் வந்து வைப்ரேட் ஆகாம ஒரே டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்துட்டு இருக்கு, ரெண்டு ஆட்டமும் இந்த பாண்ட் லெங்த் வந்து மாறுறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம கன்சிடர் பண்ணும்போது I is given by m1 r1 squared plus m2 r2 squared. So what is m1? This is the mass of the first object, this is the mass of the second object. m1 hydrogen வச்சுங்க, Cl வச்சுங்க. m1 is the mass of hydrogen and m2 is the mass of the chlorine. What is r1 and r2? See, hydrogen ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு வச்சுங்க. For example, இந்த மாதிரி H2 இருக்கு. ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்தால் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டரில் இருக்கும். அது மாதிரி ரெண்டு நைட்ரஜன் இருந்தாலும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டரில் இருக்கும். ஆனால் ஒன்று வந்து ஹைட்ரஜன், another one is chlorine. Chlorine is around 35 times heavier than hydrogen. இல்லையா, 35 டைம், கிட்டத்தட்ட 35 டைம் heavier than hydrogen. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் இந்த பக்கம். ஹெவியர் மாஸ் எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் மாறும். ஸோ the rotation when it happens, it is called end over end rotation. End over end rotation இந்த distance அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். This is r1 and this is r2. இல்லை, this is r1 and this is r2ன்னு வச்சுங்க. என்ன m2ன்னு கொடுத்துருக்கோம் இதை. ஸோ இது m1ங்கிறதுனால இது r1ன்னு வச்சுக்கலாம். This is r1 and this is r2. This is the center of mass. ஸோ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல இருந்துட்டு தான் அது சுத்தம். ஸோ சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல இருந்து சுத்துறதுன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படி வந்து இந்த இது வந்து இப்படி வரும். இதோட ரேடியஸ் வந்து இந்த இடத்துல எல்லாம் r1 தான் இருக்கும். ஆனா இந்த ஆப்ஜெக்ட் சுத்தும் போது இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி தான் சுத்தும். அதாவது இப்படி வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகி ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு பார்த்தாலும் r1 இருக்கும், இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு பார்த்தாலும் r1 இருக்கும், இந்த இடத்துல இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தாலும் r1 இருக்கும், இந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தாலும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் r1 தான் இருக்கும். ஸோ இந்த வேலை அது சுத்திட்டு இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எண்ட் ஓவர் ரொட்டேஷன். ஸோ I is equal to m1 r1 squared plus m2 r2 squared. இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் m1 r1 squared plus m2 r2 squared plus m3 r squaredன்னு வரும். ஸோ we can take it as I is equal to sigma mi I squared அப்படின்னு வேணா காமனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதாவது if it is having 5 atoms னு வச்சுங்க, ஒரு linear molecule having 4 atoms. So m1 r1 squared plus m2 r2 squared plus m3 r3 squared, அது சென்டர் ஆஃப் மாஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் அது எல்லாமே. ஆனால் இங்கே இன்னொன்று பார்க்க வேண்டியது, m1 r1 will be equal to m2 r2. So this is another thing, that is in the distance multiplied by this weight will be equal to this distance multiplied by this weight of the m1 or hydrogen. In the case la hydrogen chloride எடுத்துட்டோம்னா hydrogen உடைய weight multiplied by this distance will be equal to this small distance multiplied by the weight of chlorine. So m1 r1 is equal to m2 r2. So the total distance நம்ம r ன்னு எடுத்துட்டோம்னா r1 is equal to r minus r2 அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா? total distance r. ஸோ இதுல இருந்து r2 நம்ம கழிச்சோம்னா r1 நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ m1 r1 is equal to m2 r2. ஸோ m1 similarly r2 is equal to r minus r1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த r minus r1 நம்ம இங்க r2க்கு பதிலாக சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா m1 r1 is equal to m2 into
r minus r1 r1 r2 r minus r1 which is equal to m1 r1 is equal to m2 r minus m2 r1. இந்த m2 r1 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா m1 r1 plus m2 r2 sorry m2 r1 is equal to m2 r. So r1 is equal to காமனா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் m1 plus m2 வந்துடும். So m2 r divided by m1 plus m2. Similarly, r2 will become m1 r divided by m1 plus m2. So இந்த r1 r2 நம்ம இதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். m1 r1 squared அதுக்கு பதிலா m2r divided by m1 plus m2. So நம்ம வந்து இந்த r1 and r2 நம்ம இந்த equationல substitute பண்ணும்போது I is equal to m1 r1 squared plus m2 r2 squared which is equal to m1 r1 க்கு பதிலா m2 r அப்ப m2 squared r squared divided by m1 plus m2 squared. So r squared இருக்கு r1 squared இருக்கு இல்லைங்களா? So அதனால இது மாதிரி வரும் plus m2 into r2 க்கு பதிலா நம்ம என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? m1 r squared divided by m1 plus m2 squared. So m1 plus m2 squared நம்ம வந்து காமனா எடுத்துட்டோம்னா m1 இதுல m1 இருக்கு, இதுல m2 இருக்கு, இதுல m1 இருக்கு, இதுல m2 இருக்கு. So இதுல r squared இருக்கு, இதுல r squared இருக்கு. So m1 m2 r squared நம்ம காமனா எடுத்துட்டோம்னா இதுல ஒரு m2 அதிகமா இருக்கு, இதுல ஒரு m1 அதிகமா இருக்கு. So m1 divided by m1 plus m2 the squared. So இதுல வந்து ஒரு m1 plus m2 மேலே இருக்கிற ஒரு m1 plus m2 ஓட கேன்சல் ஆகும். So m1 m2 r squared divided by m1 plus m2 that can be written as mu r squared. Muங்கிறது என்னது? reduced mass ஆயிடும். So muங்கிறது வந்து we call it as reduced mass which is given by m1 m2 divided by m1 plus m2. So இந்த equationல வந்து நம்ம வந்து I is given by reduced mass into r squared, mu r squared, and orbital momentum will be given by I omega which is mu r squared omega. Mu is the reduced mass which is m1 m2 divided by m1 plus m2 and omega is the angular velocity. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாலிக்யூல் ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி 0 எடுத்துக்கலாம். டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் given by பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி plus கைனெட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ இதில் நம்ம கைனெட்டிக் எனர்ஜியை மட்டும் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு மாலிக்யூல் இல்லைன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லீனியர் மோஷனில் போயிட்டு இருக்குன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் given by half mv square. இதில் நம்ம வந்து mக்கு ஈக்குவலண்ட் என்னது? IA. வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவலண்ட் என்னது? ஆங்குலர் வெலாசிட்டி. ஸோ half I omega square. கைனெட்டிக் எனர்ஜி இஸ் equal to half I omega square. நம்ம மேலேயும் கீழே ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னு வச்சுங்களேன் I squared omega squared divided by 2i. ஸோ மேலே ஒரு ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம், கீழே ஒரு ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். தென் வி வில் கெட் I squared omega squared. இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது, I squared omega squared. ஸோ மேலேயும் கீழே ஐயால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது I squared omega squared divided by 2i அப்படின்னு வரும் which is equal to I omegaங்கிறது வந்து L. ஸோ L squared divided by 2i. ஸோ kinetic energy is given by L squared divided by 2i where L is the angular momentum and I is the moment of inertia.